Hello beautiful folks. So today inshallah we are going to see some basic terms that you need to know about syntax before you start drawing your trees and so on. So let's move to the terms. So the first term is what is tree diagramming. So we need to know what is tree diagram. The tree diagram is a newer method for diagramming sentences that is most commonly used by linguists and other academic professionals. So هنا كنفهموا أن tree diagram هي واحد الميثود اللي هي جديدة اللي كيديروها اللي كيستعملوها اللينغويست العلماء اللغه باش يشوفوا الاناليسيس ديال each constituent باش يشوفوا الاناليسيس ديال السنتنس شنو هما المكونات ديال السنتنس في واحد في عباره يعني عن طريق واحد الشجره. In a tree diagram a sentence is divided into two parts. اذا ملي تنبغيو نديرو tree diagram ديال واحد لا فراز ولا واحد sentence and so on. So sentence especially sentence كتكون عندنا divided into two parts. We have subject and then verb phrase ولا اللي كنسميوه predicate. They are made up of noun, phrase or verb phrase. So ملي كنقولوا subject فاحنا automatically كننزلوا يعني node ديالنا ولا كنسميو داك الخط اللي تيكون في tree كينزل noun phrase and VP ولا sorry predicate كننزلوه VP ولا اللي كنسميوها verb phrase. So كمعلومة إضافية بالنسبة لدوك الخطوط اللي تيكونوا في الشجرة كنسميهم nodes. Another term is CP. So what does CP stand for in syntax? So simply ملي كتسمع CP is only complementizer phrase ولا كنسميوه complementizer clause. In English syntax, a complementizer is a word used to introduce a complement clause. يعني واحد الورد اللي كنديروها الكومبلمنتايزر فهي ديك الورد اللي كتقدم لي واحد الكلوز ولا اللي كتخليني نبدا واحد الفريز اوكي including subordinate conjunctions relative pronouns and relative adverbs. So sometimes اذا نديك after if what when where هادو هما الكومبلمنتايزر والكمالة ديال هذيك when for example when my father will come. So this is all of it a complementizer clause or you can say a complementizer phrase. For example, it functions as a complementizer in the sentence I wonder if she will come. So I wonder, this is the subject and the verb, and then followed by a complementizer phrase اللي هي if she will come. كي اللي غيقولك لا داك راه clause. Yes. يعني راه صحيح. إذا if she will come تنقول لها complementizer clause ولا complementizer phrase. وهي اللي كتكون عندنا CP. The third term is what is structural ambiguity. Structural or syntactic ambiguity is the potential of multiple interpretations for a piece of writing or spoken language because of the way words or phrases are organized. إذا ملي كنقولوا structural ambiguity ولا syntactic ambiguity فاحنا كنقصدوا أن واحد sentence اللي كتكون مشكلة مجموعة من الphrases or clauses او تتكون لنا سنتنس كيكون بعض المرات عنده جوج المعاني ولا ثلاثه المعاني فما تيكونش عندها معنى واحد اللي كيخلينا نفهموا السنتنس as it is ولكن بعض المرات كيكون عندها two meanings or three meanings يعني تيكون عنده جوج المفاهيم ولا ثلاث مفاهيم فهنا تيوقع لنا واحد الامبيغوتي واش كتعني هذه ولا كتعني هذه. Both are examples of linguistic ambiguity, which also results from other things including figurative language and vagueness. فهو vagueness كتعني لنا يعني الambiguity ولا تنعنيو حنا يعني شيء اللي ما واضحش. فبعض sentences كتلقى for example let's take this famous example I killed the mouse in my pajamas. فهاد السنتنس هذه كتعني لنا جوج الحوايج واش قتلت الفار ملي كان في البيجاما ديالي ولا قتلت الفار وانا لابس البيجاما ديالي. So this is structural ambiguity. So, what are the three kinds of rules in generative transformational grammar? And we saw what is transformational grammar الفيديو اللي فات. So, the three kinds of rules according to Noam Chomsky in his generative transformational grammar are transformational, morphophonemic, and phrase structure. إذا هنا كنفهموا واحد three kinds of rules اللي تيدخلوا في واحد اللي تيدخلوا في generative transformational grammar اللي بالأحرى نقولوا phrase structure rules. So كاين واحد 3 kinds اللي تم الاعطاء ديالهم من طرف نوم تشومسكي اللي كتدخل في السينتاكس وان اول كايند هو transformational. فملي كنقولوا transformational اللي كتكون abbreviated as TG transformational grammar فكتعتمد لنا على ديك الphrase structure rules abbreviated PSRS. Also we have the second kind which is morphophonemic ولا sometimes كنقولوا morphophonology or morphonology وهذا البرانش اللي ديال branch of linguistics اللي كيدير لنا studying الانتراكشن between morphological and phonological or phonetic process. فكيتم يعني دراسة الأصوات وكذلك دراسة يعني structure the words at the same time. And the last term which is phrase structure. Phrase structure أو بالأحرى فهي بنية الجملة.
These rules all have to do يعني هاد 3 kinds هادو شنو كيديروا لينا all have to do with the way a sentence is put together and how the words within that sentences are pronounced. So هنا كنفهموا ان هاد generative transformational grammar ولا هاد 3 kinds هما العوامل اللي تيؤدوا الى يعني البنيه ديال السنتنس يعني في term ديال الصوتيات ديالها كيفاش الwords are pronounced كيفاش sentence structure ديالها وكيفاش المورفولوجيكال structure ديالها كيفاش داير. What do tree diagram principally do? So شنو هو الدور ديال tree diagram اللي مصدقين بها حنا راسنا في syntax and so on. So شنو هو البرنسبل ديالها? The primary goal of a tree diagram is to illustrate these concepts in a way that is visible apparent. إذن التري diagram كتعاوننا بأننا نشوفوا دوك الكونسبتس اللي هي verb phrase, noun phrase, prepositional phrase, DC which means dependent clause and so on كتبينهم لينا بواحد الشكل apparent يعني كيبان لينا مزيان visible كيبان لينا بحال واحد سكانر من الفوق even of those previously unfamiliar with sentence diagrams. In a tree diagram, a sentence is divided into 2 parts, a subject and a predicate. They are made up of nouns, phrases and verb phrases. As I said, sentence ولا tree diagram syntax كتكون منقسمه لنا ال NP اللي كيعني لنا subject و predicate اللي كيعني لنا ال VP ولا كنقولوا ايه verb phrase. Do phrase structure rules represent deep structure or surface structure? Then this is a good question. Deep structures are generated by phrase structure rules. So ملي كتكون عندي واحد sentence اللي معقده ولا عندها deep structure ولا اللي كنسميو profound syntax فملي كتكون عندي واحد sentence اللي صعيبه ليا فكنعتمد على phrase structure rules which means PSRS باش تبين ليا واحد تبين ليا بوضوح اشنو عندي في السنتنس وشنو المكونات ديالها وشنو هما الكونستيتوينتس ديالها. Okay? And surface structures are derived from deep structures يعني العكس ديالها فملي كنحل انا واحد deep structure واحد deep sentence profound syntax فكنحلها مزيان كندير لها البارسين عن طريق الفريز structure rules فمن بعد كتولي تبان ليا واضحه اللي كنسموها surface structures اللي تم الاستخراج ديالها من deep structures by a series of transformations. فضروري من transformations اللي هما الانتقالات عن طريق phrase structure rules and then tree diagramming and so on. Sequencing of subject, verb and object. One basic description of a language's syntax is the sequence in which the subject, abbreviated as S, verb abbreviated as verb, and object abbreviated as O, usually appear in sentences. So ببساطة بسيطة ديما ملي كنبغيو نقراو واحد sentence كنلقاو subject الverb object ديالها باش تقدر تكون ليا واحد meaningful sentence. Over 85% of languages usually place the subject first. يعني 85 من اللغات ديال العالم فكتلقى subject is at the first place, okay? Either in the sequence CVO or the sentence COV. The order possible sequences are VCO, VOS, OVS, and OCV. The last 3 of which are rare. إذا بالنسبة لل 3 اللي شفنا دابا الword order ولا ترتيب يعني subject الverb and object في بعض اللغات فهو يعني قليل فبعض المرات كتلقاه في شي لغات يعني for example تقدر تلقاه في يعني في الجورجيان language يعني جورجيا and so on.